Zanaida kutaura nezvekuti Alex paibva kwakudzokera kuHarare, amai vaimukandira nzungu, handiti nzungu muruwenga, ogadzirirwa huku roadrunner yaaizofamba achidya mubhazi. Mai vaiputira vonoisa mukicheni, iye aiti kwenya usiku tarara, oti vakomana uyai toenda, ainonyepfura nyama yehuku iyai achitipa tese nekuti sita tisingakwire mabhazi, taisara kumusha. That's who Alex was. Nzungu otisira muhomwe kuti mangwana mozosara muchidya ndinenge ndaenda kuHarare. That was Alex for you. I've lost a brother, and it's very difficult, but tinongoti Mwari vachatibatsira. Famba zvako zvakanaka tawanda, rwendo rwakatanga rwaguma pano, asi wakunotanga rumwe rwendo. Wotitungamirira munin'ina, uchengete sekuchengeta kwawaiita. I hope muvana wavakatisiyira muna achaita rudo rwavangawini narwo. Vana vavasiyana mudzimai wavasiya imhuri yedu. Kuenda kwegamba hazvirevi kuvharwa kwemusuwo. I will promise you, Mainini, Ano and Tino, we will be there for you as a family. We are family. Let's take care of each other. Ndoda kutopedzisa nemashoko ekuti tawanda aive munhu wevanhu. Tikaenda kumusha, munoona vakomana vanonzi ana Chinamba. I think makaverenga through the PSR. Chinamba mukomana wekumusha, handingati haana kunyazoita zvakanaka, asi mukomana wekumusha muzandataura anofamba asina putsu. Tinana Francis Todo, tinana Mudhara Chimowa, tinana anonzi Givi, toenda paFilmon Township patainuira, tawanda aisheya skirt, aisheya super, aitenga koti tomwa tese nevari kumusha. Ndinongoti rudo rworo ngarusiyirwe, mumwe wedu kwaMagaisa achakontinua the legacy iyoyo. Ndinotenda famba zvakanaka munin'ina tawanda tichasanganiswa. Iye zvino wana mai nababa ikoko nanabamaini vese variko, mutichengete. Zvinorwadza kuti tasiyiwa neumwe wedu at a young age, but isusu we thank God there is something He planned for the young men. Thank you very much. Thank you, Lizzie. I like the courage, Leslie. Yeah. Pangwavinu, wakuya anzvadzi yake, sister wake anonzi Winnie Magaisa. Shamwari, tiri kurwadziwa kukuru nekufuru yanzvadzi yedu. Zvinonetsa kutambira, asi ndiMwari. Tawanda aive nerudo, not mumhuri medu chete, asi to the whole country. In as much we have lost our dear Alex, a lot of people have lost a friend, a mentor, and an advisor. We grew up together, tichienda kumunda, kunodyara nzungu, nechibage, as a big family. His days at university, he used to pay us to do his worship. And we used to tease him, why do you order worship kusvikayawanda kudai? On his first job as a lawyer, he made us proud as a family. As his little sisters,
taenda kunomona kuoffice wosvika pareception osvikoti ndoda kuona Mr. Magaisa wofonerwa, are you free or you are busy? Topindawo muoffice tichiendeswawo kulunch. He will do anything for us as the whole family, as his little sisters. We lost a legend and a true hero. We miss you already, and may your soul rest in peace. Till we meet again. Thank you. Thank you, sister. At this stage, tinoda vatezva sekuru Chongwe Moyo Msotava. Ngativaomberere baba vedu. Master of ceremony. Sokubatikana kwakaita munhu mumwe achinzwa nhamo yakaitika kuna Tawanda Alex Magaisa. Ini unfortunately handina kunge ndazvinzwawo Magaisa sanga akafa kuti vamwe vakati vakanzwa maredhio chichi ndakatozonzwa nehazvanzi yangu uri kuno kuHarare mwana wamengu ndio wakatitumisa wakaita text achiti nenhamo zvemadambudziko omukwasha wadai ndakafunga kuti dai ndakavata ndiri kurota kana pandakabata foni iyoyo wakanga akabvunda kudai kadona ndikazononga ndikanasa kutarira ndopandakazobvunza ndokunzwa kuti zviko kwazvo chaizvo zvaitika. Upenyu hwangu ini nomudzimai wangu handisi kuti hakuchaiti zvawakufana kuita kuti nemhaka yokushaya kwaita mwana iye. Alex takatanga kumuziva 1999. Vakatanga atuma vachirova mwana wangu Shamiso vanhu vanetsika zvandisandamboona mashuwa chaiwo. Saka iwo akazouya nekuti anga avakokoweek ndokwanga akatova kuuniversity. Wakazouya Alex achiti azvioneso kwatiri ndokuya achitati vande achidi ndazonzwa kuti handiye uri kuuya ava namai vavatogadzira hakuna mukwasha nana zvondoziva vakatenga pokumulaporo zvimacheya zvakareba nei zvavanga vamugadzirira itotobvunza izvi zvinhu munozvidiko tozvidero pano pamba izvi zvikazaa kuti tombogadzira kuti havangafani kutaura vakazotaura kuti ndozvinoitika. Ane kusuya wazouya mwana anetsika yeye auya kudaro usati atengawo doro taatadi everything azouya kudaro azwa kuti baba vacho havamwi doro havamwi kana havabati kana doro. Saka izvikazi kana baba asina mudoro inidoro hanitomwi zvomene machaona nhasi aripo haana wakamamwira doro akanaka sombwa waya. Saka zvonoda kutaura chokutanga ndochokuti munhu wakavharirwa kumusha wanga ane tsika yakumusha chaiyo. Iniwo ndakavharirwa kumusha unfortunately vana vangu tavakasata kunoita mumabasa. Ini ndinobva kwaVhutu Machimombe panzvimbo inonzi Basera vanatamisa murimane bhangu tainogaisa ndokwataamhaira sikandonetogaisa ipapo makapinda nomuzukuru wa kuchikoro anoitwa Misodzi mwana wazanzi vangu kuti kaanaiti kuya anyway mwana iyeyu ndina vana vakatiwo vakaendawo ndomukomana umwe chete asi iye manje wanga ani mwana wangu mukomana namba 3 taiwirana kudai kuita homukombe nechirungu nomwana iyeyu. Muna 2019 tabva kunomwe mukomana wedu wani chete kuFrance vakaya vakatito
akatuma mudzimai zvikanzi akutorai ndobva taenda pataitorwa paya takuinda zvikanzi asi tinoenda nemota tofamba nemota kana tonopinda mugungwa nemota iyoyo tokupinda mugungwa nemota sei zvikanzi hamuchazorera pamunosefoni ndokubva tainda ndokuita gungwa kuya ndokunopinda muchitima tona mabhazi malori chichi zvese zviri kupinda muchitima zvikanzi chitima chakufamba ndobva chaenda varungwa nezvavanoita zvakaoma chitima chachinoenda napasi pemvura kura gungwa mvura ikubisi tiri pasi ndokunopinda ndokuzviva tasvika kukanda vheri zvotoda kuzivisa ndozvokuti zvanga akaronga mwana uyu nomudzimai wake ndozvokuti vanga vakaronga kuti tiite 50th anniversary yavafanira kuti taifana kuserebreta gore rapera muna December but COVID ikati handina izvozvo ndobva yagura chirongwa ichocho asi still ndewakaronga zvikatoda kuti vana vese vauya hatidi kuinda kuhotera kana kupi kwakanaka-naka kana nepano ndinakapurasi kangu mukwekomo ndava ne38 years ndirimo ndikandoda kuti tuiyo ndopanogara kana ngoya kunoka angasikadaiti ndopaangatsvuya nemundi yake nangaroka saka akatopotoda kuti tiitire ipapa navana vachiona zvitradition izvozvi nokuti makomuneta iniwo futi tazopedza izvozvo ndoda kuzouya navana tichiona kuti makomuneta kupfungwa dzangu ndozvokuti one day tazova kumusha tatsvaka nzvimbo yekugara yakataita saiyoyi saka takuda kufunda kuti munoita zvipi mwana wake mukomana uyu anotida akazozvarirwa pamba chaipo baba vacho vanga vanhingakira vanga vadiko asi vanga vatoroora saka akazvarirwa pamba mudzimai akazotera murume kasara ndiwo mwana uyu kwemazuva akawanda anga utogona shona titomusa shona ugona iye zvino ati hazviri kana 1 week but ndomamira zvakaita hawo then chimwe chandoda kutaura futi ndochokuda kutenda muriwo kwaMagaisa ndambotaura mukutanga paya kuti kwavakaya kuroora vakataridza tsika dzakanaka dzisingambodiniboni dzakanaka dzisingamboiti saka ndinotenda zvikuru imoko Magaisa pakaitika nhamo iyoyi vakazomanya-manya muziva vanhu vane tsika vaingofunga kuti wangu zvinhu vakauchadiucha vakatuma munhu uyu shamwari yaAlex anoitwa Max Kona zvikanzi indako asi haungeendi wakabata maoko unoenda nemari unopa mari ndozvinoitwa izvozvo uchiti kwaita mari yokuno titi akauya mwana akaita saizvozvo zvandasingambofunga kuti zvinoitika kana kufamba kwangu kwataita kuti zveyakuno kweseuku vakaasista futi akauya futi kona saka ndokutendai zvikuru Alex Tawanda ndinotenda kuti vanhu vese ava vari munaro sokumira kwavakaita kudai handiti Mwari ari kuzviona tsika yake munhu aisekera aingoyemwerera aingoseka zvake nguva yese nakakanzwi munhu aingosekera saka tinotenda kuti mweya wake unoenda kuna Mwari unonogara kwakanaka chose nokuti vanhu vese avanomuda pachitandana kana kuti paLatin kareko pakatangwa chitendero nemaroma vaiti vox populi vox dei, the voice of the people is the voice of God. Saka ndozviripo vana unotowana vanheri yeyu zokutoti vamwe vanga vachinifonera dzimwe hama touya here todini kuti chazodii tanzwa kuti chinoone vanhu vanongotya politics hakusazurai ndokurarama kuti ugare muvhungu handiri kana unongati politics wakafa panhau pane zvaaita mukomana ina zvainyora mabhuku zviyai
wakambonti konzaltawo zvakato posini ndakamboita politics chaizvo zvakati umi handizikanwi zvangu zvakato vakuva 1971 paiti papolitics paya vakuva 1971 paiti papress commission amene kuti hazvinzimamadi ipapo etisu takatobetsera kuti ivepo press commission iyai vanhu vakazosara muzorewa hazvati muzorewa akangopinda kudaipo akasvika kwananhu wezaprezano kwawabatana pakusina political party kubva 1964 kusvika 1971 pazotanga press commission ipapo saka vakazoti ngatitsvake mundamutua vaona pakati pezamu nezamu unonoita chianini unoita president ndiani ndobva kutanga kuita makakatwa saka ndomawaida angata muzorewa saka isuwo tanga tiri kwatati ndati kudyi foundation mission saka ndakasharwa kuita chairman ndiri branch zvikati kusvika razokura branch riya tikazoitwa ndingakire rikazoitwa district kuti mungozivawo saka takabva napo kose ikoko kunzungu nokunyimo ndatenda hangu ndatorasikawo ndazomboona kuti maloyas vane language avo ndatenda zvikuru baba nemashoko enyu saka panguva ineyi ndinoda kukumbira kuti pane shamwari mafriends alex ekucivic society saka ndo ndichakumbira kuti vawainenge ndichikuita nemi chazo tichikopa community. Oh, okay, fine. Nice. I'm sorry, namani shamwari. Tingosanganirwa kwepo makudai ngwenorwadza tichichema Alex Magaisa. Ini ndiri maiguru Alex. Murukadzi mudzimai wake anotiteera mini wangu anotiteera. So ndakazitambudza Alex I think 1996 or 97 achiri kuuniversity of Zimbabwe with my younger sister. Pandakamuzivira through my younger sister. And from the first day that I met him, he's always been generous and very kind and always laughing and jovial. I remember the first time that I met him, he took me to and my sister to Manchurian restaurant or something like that on 2nd Street Extension, and I'll never forget it. Yeah, he had such a good love for good food, and he also loved cooking. I remember one day he visited me and my husband at our house, and I was making the salad and everything. It was just observing and observing, and then when I finished, he's like, good presentation, and I'm like, good presentation. He said, but it's actually food. That's how much he appreciated food. And he used to say, to give us tips for cooking and saying, my guru, nyama iboilisu, nyama fry. He says you must cook like the West Africans. They know how to cook. He appreciated food, good food, and he appreciated people as well. He wasn't even like an in-law. And he was very kind and very generous, always giving, even to the family, to my family as well. That was the kind of person he was. And he wasn't just Alex Okumusha, he was an Alex for humanity. He was Alex for humanity everywhere, not just Kumusha, not just in Harare, everywhere, international, And I want to say that, the life that he lived, it was like a race, a relay race. And he's finished his race. I think, like Leslie said, that he was running a race. He's finished his race, and he's handed us the baton, to continue. Some people might say, Japera, humanity, Japera, PSR. But I want to say that it's not finished. It is the beginning of even a louder voice. We must speak louder, and we must not be silenced. We must fight for our heritage, our children's heritage, for a lovely country, Zimbabwe.
we must continue with the fight that he had. But mukurwa kwedu ngatirwe pamandla, so that Mwari anotipa gwara and permanent victory. Amen. Saka taapa a different segment. Tanzwa vemhuri vachikurukura naye. Manzwa mukoma wake achikurukura achitsanangura. Saka panguva inoita section A yatoti friends from civil society vaishanda navo. Saka ndichangokumbira kuti mumwe chete 5 minutes. Dr. Musa Kika vari pano. Thank you. Thank you so much, tinotenda nemukana uno. Ndinoda kutanga nekuverenga koti yandinofarira chaizvo kubva kune bhuku rinonzi The Trial of Tindumai. Koti inoti, there are people, my child, with blessed blood. And when something happens to them, the wind and the rain and the sun will tell, even hyenas. And I believe there are very few people that qualify for this. But the man that we are here to celebrate today qualifies in all fullness in terms of this description. Now, I stand here in 3 capacities. Chekutanga, say member of civil society, Chechipiri, say member of Constitutional Law Center, which Alex Magaisa left us with in his last days. And then Chechitatu, say Mumwe Vadiki, Angari under the mentorship of Dr. Alex Magaisa. Now, Dr. Alex Magaisa used to write a lot about what he called public goods in his BSR. And I would like to believe very much that Dr. Alex Magaisa gave himself to us as a public good. As far as I'm concerned, who I am aware, Alex Magaisa never held a formal position in civil society. I am not employee or formally in a civil society. I see very few civil society organizations can raise their hands and say they never worked with Alex. In terms of Alex contributing ideas, working with us behind the scenes, some of the things you see us do, Alex was there behind the scenes. Very few of us can say we never had a contribution or a hand of Alex in our work. Now, Alex combined superior wisdom, superior knowledge, superior intellect, and those things, including work ethic, Yanga and Alex, those things in the hands of men with wicked intent are very dangerous. But in the hands of people who are well-meaning, those things are a gift to society. And I think in Alex, we were shown how to use superior intellect, superior wisdom, superior knowledge, and impeccable work ethic for the good. And I think the best we can do for Alex is to work for the country and society that he would have wanted. He didn't believe in using the law to oppress and suppress. He didn't believe in using the law to simply weaponize it against opponents, as we see. We are seeing the murders we are seeing around us. Alex didn't believe in that. And we are left with a big role, a big duty. A 10 for us to continue the good fight that Alex used to champion. Finally, with the CLC, the Constitutional Law Center, it wasn't a coincidence that Alex left us with the Constitutional Law Center in his later years. Constitutional Law Center former 2021. It was a premonition, says Beatrice Mutetwa. I see Alex Mutetwa. So, together with friends in the Constitutional Law Center and all of us, we really hope that this body that he left us with will be part of his extensive legacy. He loved constitutionalism, he loved
rule of law, and his vision with the Constitutional Law Center was to target young people to continue the message of constitutionalism and rule of law, because that's what he lived for, that's what he gave himself to as a public good to Zimbabwe. So thank you so much, Muriama Magaisa. He was a friend, a colleague to all of us, and so to Alex to say, thank you so much. Assistant Tower Congressional Dr. Kika. Pakashaya Alex on a Sunday, I think on a Wednesday, the Constitutional Law Center, my colleagues organized the press conference where they announced 5 days of remembering Alex. So I was there as well, and I saw a number of people from civic society. So it was a memorial lecture held at Celebration Center where over 250 people came, but mainly I still remember they were Alex. But I'm saying at the earlier press conference, his colleagues, they mentioned that they were celebrating Alex and making a people's hero. People's hero meaning I see hero status. You are a politician, I see hero status. You are a Zimbabwe. Zimbabwe, Manyorela Alex, I just simplify the legal language. Shakanyanya didn't have to go to the dictionary. Saka issues wakandifadza chaizvo kuti at least vanhu vezimbabwe vayeuka Alex saka ndinotenda chaizvo nemakolisi ake nelegasi yake yaasiya. I think at this moment to take a musical break just for a few minutes tozo taproceed tanyanya kunyarara saka lemusic tibatsira. Thank you. Alright, I was just talking na Sekuru wachitikana muine kachimbetu waifarira. This is the moment and this is the time we are having, the last time we are having as a nation with him. Kana muine kachimbetu wakomana wanhu wachimbonyeya ngekunyeya zvavangu vachiona zvichitaurwa panapa munofana kuoisai kakapo. Wakomana wekuimba gadzirirai zvikare. As soon as that song ends tichazokupai mukana. Tapota hatisi kuzodaba wanotenderera panze apa. Premises inoshandiswa nevakawanda. Saka kana tauya kumariro tinongoita zvemuno zvetafambira wanozombeya ngekuda kutenderera. We are not allowing that. Let's be seated muno. Matoilets edu arimo muno, so we don't need to go outside. Tiridzirei kambo wakomana. Timboomberera nyaradzo wedu timbowaomberera. Ndiwo wane zvese zvetiri kushandisa izvi nechiindo waita madheko esaya. They are excellent Sawira events. We thank you so much for making a perfect event. Tipei kambo kachimetu. Ciao,
Thank you very much. Saka, at this stage, session number Taura, in section A, Friends of Alex. Miss Justina Mkoko Haribo. Miss Justina Mkoko, Country D Director, ZPP. Thank you. Thank you very much, Maskata Kanaka. Rega inditange nekuti nematambudziko kumhuri yekwa Magaisa pamwe chete nemhuri yese yeZimbabwe nekuti tarasikirwa. Gwanza rasiwa na Dr. Alex Magaisa rakutotirwadza. Although most of us saw the significance of his body being repatriated on a Saturday, hence another BSR was coined, Big Saturday Return, and I think we will ever remember that. I knew about his prowess in explaining legal terms when he penned several articles analyzing my persecution between 2008 and 2009. And he also simplified the judgment that came out in 2012. He wrote about the judgment, and I quote, "A legal judgment is not the easiest document to read. Indeed, it can be technical, there can be detours, and the language may not be altogether amiable to the casual reader," close quote. I met Alex a few times after I was released. I remember at one time he indicated he wanted to connect with one of his Avondale primary teachers, Mr. Mike Vumbe, who is a well-known educationist, who is my fellow congregant at St. Peter's Anglican Church, and I did connect them. In early 2021, I participated alongside him in an online discussion. That was the last time I directly interacted with him. But obviously, the BSR kept us engaged. Dr. Magaisa, our hero. And let me borrow from Esther and pluralize her term and say, "Wedu, sleep easy." I thank you. Thank you very much, Justina, Ms. Mkoko. At this stage, I want to invite Professor Ibo Mandazi. He's an academic, author, and publisher, convener of Suppers Trust Policy Dialogue, from which Alex was a regular participant and moderator. Professor Mandazi, thank you. Maskati. Let me start by conveying my sincere condolences to the family, Amani, Nevana, Anasinkranamai. We are here, as has been said already, to celebrate one of our heroes. It's a sad occasion also because in less than a year, we're losing another of our soldiers in the new struggle for a better Zimbabwe and democracy. And therefore, Alex, for me, represents two important
factors in our history. One, that he belongs to a generation of brave young women and men. We have lost a thought leader. The reference has been made to the policy dialogue of SAPES. He was a regular. I'm glad that the 5 days of mourning was announced at SAPES Trust, which was his other home. I'm sorry I was not there on the occasion I traveled. I will come to that shortly. The second, that we have lost a gallant fighter in the struggle, which, as Musa Kika has indicated, has to continue more earnestly. It is in this respect that I need to make the reference to the fact that Alex was one of the 70 to 75% of all skilled and professional Zimbabweans who are outside the country. It's a frightening statistic. 70 to 75% of all qualified and professional Zimbabweans are outside the country, including our children. For the politicians here, let's be very clear. We cannot lift this country without that element out there. And I complained to Prime Minister Changirai when he brought Alex home to assist during the GNU, that not only was it belated, we should have had more of those of his kind from outside the country. Let me repeat, we cannot lift this country as long as part of our humanity, part of our resource base is outside the country. I say this also because I've just come back from a pilgrimage in East Africa, having been to Mozambique, Zambia, and then to a country where we lived during the struggle, Tanzania, and on to Nairobi, Kenya. In 1980, if I may digress a bit, I was part of a delegation, I don't know if Simbabakon was part of it, but I was part of a delegation, a state visit to Tanzania in July 1980. We were staying at Kilimanjaro Hotel. There was nothing. No sugar, no milk, no nothing. And we were sitting at a table to Chizero, Bernard Chizero. Many of you don't know him. Edo Sinkala was Minister of Finance and other ministers. And Chizero in Shona said, Ona indulge we do an mandaza for Zimbabwe. This poverty, derisively describing Tanzania as a basket case. Well, I'm sorry that Chizero and Sinkala are all gone. And I'm sorry that many of their colleagues are still around who are responsible for the mess that we're in. Because I want to tell you this. Tanzania is now 40 years ahead of us. We are behind. Kenya is 10 times ahead of us. Another reflection. Throughout the 2 weeks I was in West Africa with my wife, not once did we see the US dollar. Not once. There's no mention of it. It's not required. We are a failure. Tataza. So my message as I leave is that we need to define an alternative, but also to define the agency. And I repeat, agency requires that we mobilize all Zimbabweans across the country and into diaspora. We cannot lift this country without doing so. And so, in conclusion, again, Amainin, I'm so sorry. Young man, I hope you come back one day and carry on where your father left off. Tatenda, thank you.
Thank you, Professor Manders. At this juncture, I call Ms. Janet Jo, Executive Director of ZimCode. Is Janet around? I haven't seen her. Maybe she'll join us later. At this stage, I want to invite Professor Atham Tambara, former Deputy Prime Minister, full Professor, Director of the Institute of the Future of Knowledge, University of Johannesburg. Pamsoroi murie kwa Magaisa, pamsoroi mudzimai wamagaisa Shamiso nevana, pamsoroi chita cheZimbabwe. Tiri kuchema, tiri kurwadziwa. Why are we under this unbearable pain? Because 46 years is a very short life. Vana vamagaisa anona tino vachivadiki. Isu vana veZimbabwe tanga tine tarisiro yekuwana ruzivo nedzidzo yakawanda kubva kuna vamagaisa for a very long time. Asi nhasi uno zvavharwa. Ndosaka tiri kuchema, ndosaka tiine this unbearable pain. Anyway, zvinonzi nevakuru, rufu haruna dangwe, munhu anofa nenguva. Nguva yamagaisa yanga yasvika. All of us know rwendo rwedu. As we mourn Magaisa, let us take a moment or two to celebrate this great life, to pick up lessons from his life at 3 levels. The first level, Magaisa was a distinguished public intellectual. Zvinorevei kuti public intellectual. An intellectual is an individual in the business of ideas, extending the frontiers of knowledge. A thought leader. That is what we call an intellectual. Intellectual anoda nguva yekuverenga. Intellectual anoda nguva yekuita research. Intellectual anoda nguva yereflection. Ndosaka yainzi Big Saturday read. Kwete big daily read. Vamagaisa vaina nguva yekuenda kunoverenga, yekuita research, yekuita reflection, vobika vozokura BSR after a week. Ndo intellectualism iyoyo. Applying your mind, taking your mind in the business of ideas as a thought leader, extending the frontiers of knowledge. Because public is not a way, public intellectual. Now, a public intellectual is about addressing public concerns. Zvichemo zvevanhu veZimbabwe, zvichemo zvevanhu vemuAfrica, zvichemo zvevanhu vemunyika yese. Applying your brain, applying your mind to create solutions for zvichemo zvevanhu veZimbabwe. That's the difference between an ordinary intellectual and a public intellectual. Vazhinji vedu tikutambira kuintellectual, hatisviki kupublic intellectual. Vedu totambira kupublic, kuintellectual hatiko. Tinomboita noise, tisina kubika zvinhu musoro. Let us combine intellect and public interest. Toita mapublic intellectuals akawanda muZimbabwe. Toenda pa number 2.
the abundance mentality versus scarcity mentality, plentiful mentality versus scarcity mentality. Zvakanzi naMagaisa, let us celebrate and empower other people's success. Scarcity mentality says, if I have it, you can't have it. Ndoine vazhinji vedu vaMagaisa vakati aiwa, there is enough to go around, there's enough success to go around. Vanga vari enabler wevamwe vanhu, vanga vari chimapaka mazano cha Prime Minister Tsvangirai, chimapaka mazano chomutombora. Handiti makaerenga bhisi raiti the regime and its enablers. Pane paasina kuzomutaurira ba. Pane ma-enablers akanaka. Enablers for the revolution, enablers for democratization, enablers for other leaders, allowing other people to be superstars. I saw him enable Morgan Tsvangirai. I saw him enable President Chamisa. Didn't they got rock star? Didn't they got Jesus? My disciples. Aiwa. Allow others to become Jesus. You're a disciple. Jesus wants to add a small J. When you add a big J. Let us enable other people to be rock stars. Toita play a second role. No mama Gaisa Ivaba. Takupeta. Topezanani na Maslow. Mabuzana Abraham Maslow. Akatiba Maslow. Akaita marketing in psychology. Zvakanzi notoka basic needs. Food, shelter, and transport. Physiological needs. Homuka, winter, psychological needs. Also, by self-actualization. This way, and so Abraham Maslow was not that clever. Takasum corrector. The highest stage in self-actualization. In the self-transcend, go beyond self, live a legacy. What is your legacy? Self-actualization is about you. We want a legacy that lives beyond you. Magaisa Makamwara, Udarika Maslow. So we don't find time Maslow and Magaisa are in some class. Maslow is number 2. Magaisa number 1. What is the legacy of Magaisa? The democratization of Zimbabwe, public leadership, public discourse in Zimbabwe, the Zimbabwean constitution. Legacy of Magaisa in Kuibata. 50 years from now, the BSR will be a source of knowledge, source of wisdom in Zimbabwe, in Africa, and the world. It is very clear that Magaisa legacy yakasimba. Vakaita self-transcend, go beyond self, live a legacy. Thank you so very much, Magaisa, for being a distinguished public intellectual. Thank you so very much for your abundance mentality, for enabling others to be leaders, for being an enabler for the revolution. Thank you very much for a distinguished legacy. Tirikuti pako wakasakura ukazunza. Go well, son of the soul. Go well, Dr. Magaisa. Go well, Muningina wangu. Chibaka mazano changu. Magaisa. I thank you so very much. Tinotenga muzvinafundo Arthur Mtambara. Ngativaomberere. At this stage, ndoda kumbira kushamwari yavo inonzi Max Corner. Auye azobetwa mari Max Corner aripo. Max. Okay. I'm going to join a later on.
Then Onias Tokodzi. Is he around? I'm sorry, all protocol observed. Ndinoda kutanga nekutaura chinhu wani chakakosha pana Tawanda. I don't call him doctor, neither do I call him Mr. Alex anonzi Tawanda. Muzvinyorwa zvake aitaura significance yezita rake rekuti Tawanda. Akataura kuti kuona munhu anondidaidza kuti Tawanda anoziva zvinhu zvakawanda panhoroondo yeupenyu hwangu. Right. Inini ndoda kuti nditaure, it's not about me today, but kanhoroondo kangu kanoita kuti zvinyatsoexplaineka mushe kuti zvakanyatsofamba sei kuti inini naTawanda ndipedzisire ndava shamwari yake. I don't want to call myself a best friend yaTawanda, because I don't believe there is something like that, because ushamwari unouya nenzira dzakasiyana siyana. Ukati uri best friend yaTawanda unenge wakuvharira vamwe vanhu kunze. Right. Inini kuziyana kwandakaita naTawanda ndikuti takaenda kuchikoro tese, nhoroondo yake tainzwa achinzi akaenda kuChimedza primary school, early stages primary school. Ndo kwataitsika nakonzi panyaya dzekurova chikoro. Ndairova chikoro ndisina bhutsu, because I came from a very poor family. I'm not ashamed of that, because ndo pakatangira kuti tanga kuwirana naTawanda. Right. Tese tinoziziva hakuna mwana wa teacher anouya asina kupfeka bhutsu, hakuna mwana wa teacher anouya asina kupfeka uniform ine badge. Right. Inini ndakandisina zvinhu zvese izvozvo. But one thing that I want to stress today is Tawanda akakwanisa kuwirana neni kubva ku-early stage tiri vana veprimary school. Achizobva achienda kuAvondale, ndobva ndasara ndichiendera mberi nechikoro ndiri kuChimedza primary school. Ndobva ndapedza paChimedza primary school paipai. Those days tainyora masubjects mairi, that is maths neEnglish. Ndakaita 3 units dzangu, that is 1 ku-sum, then 2 ku-English. Right. Tawanda tatambopesana aenda kuAvondale akudzidza kuchirungu, ini ndasara kumusha. Chinhu chakazoitika chakazoita kuti tinyatsobatana ndechekuti ndichida kunotraya kuti ndiende kusecondary school, mission school, inova kuenda mission school named after us. Ini ndonzi Onias Tokodzi kwenda. For those vanoverenga vanoziva zita rangu nekuti aigara achitinyora nezvinhu zvakawanda mumasocial media make, achitideedza nezita rekuti Onando kana kuti Signor. Right. Vanhu vachiona kuti ndanga ndakapasa zvakanaka, ndakaita 3 units, havana kutipa advice yakanaka. So zvakanzi mwana uyu ane njere dzakanaka, ngaaende anodzidza kumission. Kumission kuya I didn't last even 2 months. Why? Because ndakasangana nezvakawanda, not kuti chikoro chakandiremera, but the stage was a little bit bigger. Vana veform 1 vanovhaira chaizvo, vanenge vabva kumadifferent families. Even maticha havana kundibata zvakanaka. I was coming from a very poor background. Zvakandiremera. Ndakaenda neTommy. Do you know Tommy by Bata? Ndaiisa Polish ndongotraya kuti ipenye imboita chichi. But at the same time tawana kari boarding school. Taiona ndipo takasangana takudzidza kuti muform 1 north vanaiziva vanoziva kuti form 1 north inorevei pakuita mission. Hampindi wezvemanga-manga. Ndakandirimo ndisina bhutsu zvakare. What happened again is struggle yakabva yaoma, zvakabva zvaomesesa. I dropped out of school. Ndobva ndaenda kumba. Wakaita mukana wokuti nditange kunoshanda. Vanofollowa ma-social media platforms panenge pachinyorwa naTawanda, vainyora. At one point
ndakataura kuti inini ndakusvika pension yangu. Why? Because ndakatanga kushanda ndine 13 years. Right. And now kushanda nda after 18, after university or after anything. Ndakatanga kushanda ndine at a small age. Right. Ndagara kumba. I didn't know there was something that was planned. Ndisingazivi. My Magaisa, Baba Magaisa, and Alex being my friend from primary school in the part of Form 1. Vakaronga kuti ndaifana kuita sei ndinogare nawo. This he explained in one of his writings, which is so touching to me up to now. Vanhu vakawanda vanayo vanoitenderedza paakashaya vakatanga kunditumidzira this. Ndopaakada kuexplaina kuti why inini hamuoni topodzi kuenda at times I'm Magaisa. Zvinozofamba sei iye ndimusaikwa inini ndiri senior. So I'm very glad kuti akaita sei actually akatokumbira permission kuti can I explain this, handisida kunyanya kukudziridza because ndagara chingotara kuti hano ingondisiya ndichiri mubishi, handisida kunyanya kuenda papublic, handisida kuita kunge ndiri munhu apfuma stereki, handina chandinacho, but ndiri kungoti upenyu hwangu uri kuita sei uri kufamba zvakanaka. So zvadaro, that was 1988. I went to join the Magaisas. Nhoroondo yacho yakatirembera very short, ndogona kutora 6.5 minutes, not 5 minutes, right? Ndichisvika ikoko pataurwa nezvemunhu anonzi Edmo anga ari mudiki, but I'm not excluding anyone in here, my siblings and everyone, but nyaya yanga iripo ndeyekuti tiri 3, Edmo, Tawanda, Onias, vanogara kumusha vanoziva nhoroondo yacho tiri kumusha, right? So what was happening is Edmo ndiye akanditambira in the Magaisa family. In the morning ndakabata bag rangu retende emadhiraivha aya aiswa kuseri kwesita aya ndisina bhutsu, ndomatangira ndakasvika ndikagara mufamily kwaMagaisa, right? Tawanda akazouya first holiday, achiuya akati okay wauya, it's fine, rikationa kuti tichaita sei. Akauya abva kuchikoro because anga ari reporting endakumba, tabva tagara pasi. Then he told me, don't worry, zvinhu zvako zvichaita sei, zvichaita zvakanaka. From there, zvinhu zvangu zvakazondifambira zvakanaka. Why? Because after dropping from school 2 years, he facilitated that I went back to school. Ndobva ndaenda kuchikoro kusekondari kuWarkandwa Secondary School, upper top, where I proceeded, and akandibatsira zvisingabviri because ndashandisa manotsi ekwasisi. Agara achindigira manotsi ekwasisi, achidzoka akanzonzi hanzi ndiri kungorara ndisi kuverenga, aindipopotera zvisingabviri. But hazvo iyo pane zvakawanda inini ndaitawo foromana wangu because basa remaoko ndanga ndichigona. Pataurwa nyaya yekuti hanzi aigona kubika aita sei. If you look closely, marecipe ese ndaimutumidzira: chimoto, derere, chimfuyu, kuisa dovi. I'm saying this because tiri kumba taisara tega. Inini ndiri chief caterer because nyaya yekubika ndaiinzwisisa. Saka mai Magaisa vaisa zvese mumaoko wangu kuti mumba mune hofu here, mune munyu here, zvinhu hazvisi kutambiswa here. Ana Alex vaifachura, you know from the background yemwana waticha kuti vanenge vachiita sei. I was coming from a poor background, so I would keep in check kuti zvinhu zviri kufamba sei, zviri kufamba zvakanaka here. So from there achienda inini ndichibva ikoko ndakaita chikoro changu, ndikaita chikoro ndane mapepa angu mamasters ichichichi zvakawanda achindikurudzira. There is one thing that pains me because pakashaya ndakachinyora exams.